Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nze omubejja luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano tugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage gaba amasannyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omwo nno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana. Togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna sawa 11 paka sawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digital Uganda. Tugenda batutunulira embeera za bannaUganda, baganda baffe, bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdallah and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Dig Talk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Dig Talk, real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. A good evening to you, all our viewers. You are welcome once again to the Diaspora Link. This is your wonderful program where we talk about the plight of Ugandans, all our brothers and sisters that are living and working abroad. There are a number of issues, and these are the issues that we bring to you. This is an accountability show, so we always put to book, we always put to account the different agencies, the different offices, the different companies, the different people that are responsible to make sure that your life gets better, to make sure that wherever you are working from, things are far much better. Tubaniriza mwebale kubanga mutwegattako ekibuga abantu beetala badde eno n'eri kubanga ekiseera kyonna kyonna omulokozi azaalibwa era nga buli omu ali mu kwetegekera lunaku lwa Ssekukkulu. So tubeebaza mwenna abasobodde okufuna ku ssente abeetegese okuba nga muddayo mu kyalo nammwe abatuuse mu kyalo. Tubeebaza mwenna bannaUganda abasobodde okuba nga mukomawoko ewaka ne mugamba nti katudde ewaka tulye ennaku enkulu ne baganda baffe wamu ne bazadde baffe. Era tubasabira Katonda bayambe nti wano we mukomyewo mubeere bulungi, obulamu batambulire bulungi. Olunaku lwa leero tulina ensonga ez'amaanyi ze tugenda okuba nga tukwatako, nsonga nkulu ddala era nga bwe twabategeezezza omutwe gwaffe gugamba nti migrant workers followed up, and if yes and if no, who is to blame for those who are missing? Nti bankuba kyeyo baganda baffe abatambudde ne bagenda ebweru nga bagenza okukola, waliwo afaayo okulaba nga abalondoola mu biyumba eyo gye bakolera, waliwo afaayo okuyingira mu biyumba ye oba oliawo waliwo asobola obbakkiriza oyingira mu biyumba eyo okulondoola embeera ze bakoleramu n'obulamu bwe bawangaaliramu. Bangi bagenze ebweru ne babulirayo, bangi bagenze ebweru ne babeera nga bali raped, bangi bagenze ebweru ne battibwa, bangi bagenze ebweru ne babajjamu ebitundu byayo eby'omunda ne bamala gakasuka. Ani ateekeddwa balondoola?
kampani zaffe bwe zimala okubatwala ebweru zikomawa zikola gwa kusuulayo busuuzi bo ne banoonya abalala ate batwalayo balinga nga baganda baffe aba taxi nga bwe tutera okubeemulugunyaako nti kasita omala okuyingira bwoti munda oba tokyali musaabaze oba tokyetaagibwa nnyo basigala bayita bayingira buyingizi oba kampani zino eno zifaayo ne zibaako zekikola okulaba ng'embeera yaabwe etereera bwe baba nga tebali followed up bwe waba nga tewali abagoberera ani avunaanyizibwa ani gwe kikwatako olunaku lwa leero gwe mutwe gwe tugenda okuba nga tudiscussingako mu programu yo eŋŋanzi eyitibwa diaspora link nja kukusaba okwate kalinki ako okagabane ne banno nabo basobole okuba nga batwegattako mu maaso eyo tujja kuba tusoma obubaka bwo nga bw'olaba genda mu maaso otekeko obubaka era nja kukusaba ne ekiseera ky'okukwata amasimu gaffe tujja kugata naawe osobole okuba nga okuba obeeko embeera zonyonnyola obeeko naawe kyoteesa mu programu yaffe olunaku lwa leero ntwala okusaasira era n'okunyolwa nga tunyolwa wamu ne famire ya muganda waffe Saala Kulaba. Saala Kulaba yava mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko emabega kaawo. Yafiira mu ggwanga lya Dubai. Ekifaananyi kyo kye mulaba ye Saala Kulaba. Tunyolera ddala wamu ne famire ye era ne twebaza community ye Dubai eyafuba era eri mu kukola kyonna ekisoboka okulaba nga bayambako mu kukomyawo omubiri gwe. Sarah gwe twogerako yafiira Dubai, yagendera ku visit visa, oba oliawo yali asuubiziddwa omulimu naye ebyakategeerekako bigamba nti Sarah yafa accident, kigambibwa nti yafa accident. Tukyalinda okufuna death report oba death certificate ne postmortem naye nga kigambibwa nti yafa kabenje era mbu mu kufa kwe yali atambuza mpapula ng'anoonya mulimu. Ensonga ezo tugenda kuba tuzogerako ne mu maaso awo tugenda kuba twogera ku nsonga endala naye nga mu studio sirimu nzeka ndimu n'omukulu Abdallah Kayonde owa Migrant Workers Voice. Kamusabe atulamuseeko era avuze ku batuuliriza. Abatulaba ku the diaspora link ndi musanyufu era okuddamu okukyazibwa mu studio eno bw'okuba omu ku abo ababeera ku programu eno. Yes, sir. So mukulu Nixon webale kusoosowaza ddoboozi ly'abaana bali ku kyeyo. Yes, sir. Amawulire ago g'osoosa okutulaga gatukwatako nga bannaUganda wakane mu kibira nga bw'olaba nti bannaffe bangi abali ku mawanga munnaabwe waafa balaba nga buli omu alwana abeeko kyakola alwana abeeko kyagattako abamu ne baba nkale tebamanyi kyakuzzaako naye nga balwana tuweebaza buli omu effort buli omu kyogezaako muganda waffe Saala ne bannammwe abagezaako okulaba nti okukwatirako famire okutegera ekirina okukolebwa mwebale then naffe wano abali ewaka tuba olw'okuba nti Saala bw'aba atambudde n'agenda okuva ku tiketi ye ey'ennyonyi Uganda etandika okusolooza omusolo kituufu kakati tusigala tunyolwa era ensonga lwaki tusitula eddoboozi ne liva eno kubanga bannaUganda bangi bandibaddewo nga bagenda ebweru eyo ne beekolera ssente zaabwe ne bazikomyawo nga bwe ziri naye ate weewuunye olwaleero abaana abo bali ebweru be bakwatiridde almost ekonomi y'eggwanga lino nti bazza n'okusinga emmwanyi so abali ewaka bwe tuba tetusituse kuvoisinga bye bayitamu ebibi okubyogerako abamu abazadde bambi tebamanyi tebagenda nk'obweru eyo tebamanyi so yensonga lwaki tuvaayo naffe netunyolola wamu nsonga nga zino okwongera okukakasa gavumenti nti the diaspora has a meaning that needs to be counted, needs to be respected and also given a share mu mbeera yonna. Nja kusaba omukulu ali mu byuma otuzanyireko ku ddoboozi ly'omugenzi bwe yali nga tannafa bwe yali nga yeetegeka okuba nga agenda e Dubai okuba nga ayiiya. Hello madam, I'm called Sarah, I'm from Uganda. I know how to cater for children, I know how to iron, I know how to wash.
I'll be very grateful if you employ me. Thank you very much. Thank you. Hello, madam. I'm called Sarah. I'm from Uganda. I know how to cater for children. I know how to iron. I know how to wash. I'll be very grateful if you employ me. Thank you very much. Thank you. Hello, madam. I'm called Sarah. I'm from Uganda. I know how to cater for children. I know how to iron. I know how to wash. I'll be very grateful if you employ me. Thank you very much. Kitalo nnyo ddala. Eryo ly'eddoboozi lya muganda waffe Sarah omugenzi kati. Ng'era bwe twogedde twongera okubeebaza mwenna abafubye okubaako kye mukola okulaba nga mukola enteekateeka nate okulaba nga omulambo gwa Sarah gukomezebwawo ebwawoobwe okuba nga aziikibwa ku bijja bya bajjajjaabe. Naye nga mukulu Kayonde babadde ayogedde ensonga za Sarah zireka ebibuuzo bingi. Akavidiyo ke tuva okuzannya kalaga nti Sarah alinga ng'eyali ayogera n'omuntu eyali yeetegese okuba nga amurecevinga ng'omulimu gye guli e Dubai. Sarah yali ku interview. Okay. Awe yali normally interview eyo osobola ogikolera wali mu destination oba ng'okyali wano ewaka aluusi ebeera ku Skype oba osobola okuloginga in via the Google line. Okay. Noba ng'osobola okufuna bakama abo nobategeera ne mweraba ne bakulaba. So bakama abo bogenda okukolera. Yes. Okay. Yali agezaako okufuna omulimo era yeyo interview gy'olaba. Okay. Yes. So eyo interview tulowooze nti omulimu gwagaana bw'abanga yafa atambuza mpapula. We can suspect nti bambi oba oli awo in the journey okugenda eri omulimu ogwo. Bwe baba nga basembayo okuba naye basigaza interview eyo kitegeeza report gye tufuna nti yali agenda ng'anoonya mulimu. Esobola okuba possible n'aba nga yafuna accident. Okay. Esoboka okuba ku buli muntu yenna. Tusaba Mukama abeere nga atwanguyiza ate naye amusaasire. Okay. Katongera okumusabira, Katonda ayongera okumusaasira, naffe ayongera okuba nga atwanguyiza. Tugenda butereevu ku mutwe gwaffe gwe tugenda okuba nga twogerako. Naye omutwe guno njagala tuguyingiremu nga bwe tutunuulira. Waliwo keesi emu gye njagadde tube nga gye tusinziirako mukulu Kayonde okuba nga tukubaganya ebirowoozo ku buki kampani zaffe zitwala abaana wabweru w'eggwanga biki bye zikoze okuba nga following up oba nga zigoberera abo bezisobodde okuba nga zitwala wabweru w'eggwanga. Ali mu byuma nja kukusaba otuleetere eddoboozi ly'omwami Fred Mumali. Omwami ono ayina ensonga za nnyonnyola, mbadde njagala tumwewulirire nga nnyonnyola ku nsonga ezo ezamu. Bannange, amannya gange nze Mumali Fred. Bannange, amannya gange nze Mumali Fred. Nga nzize wano okunziruukirira ku buzibu bwe ndiko. Nina omwana wange bamuyita Mirembe Wini. Waliwo kampani gye yayitiramu nga bagiyita Forbes. Kampani eyo yalisivinga omwana okumutwala ebweru e Saudi okukuba ekyeyo. Omwana oyo yagenda okukuba ekyeyo naye tafunanga bwenkanya ku kyeyo kye. Omwana oyo yagenda n'afuna client yamulisivinga olwasooka
oyo bosi we namutulugunya namulepinga. Bwe yamala omulepinga ye kye yakola ekyamaanyi namukasuka ebweru. Bwe yamukasuka ebweru waliwo muzira kisa subira namulonda. Kati mu kumulonda twayisaawo emyezi gyalinga 2 nga tetuwuliza mwana tetumuwuliza nga teri kivaayo. Kati emyezi 2 we gyagwako omwana wange ye kenyini yasobola okutuddamu n'agamba banaye gyendi sifwanga naye byantuukako bizibu dadi sobola kubikubuulira. Ne mugamba ambuulira n'agamba dadi bizibu. Ne mugamba ambuulira n'agamba amazima gali nti we nasookera bandeepinga. Kati mukunda epinga ne bansuula ebweru ne babeerawo omusajja omu n'antwala kati wendi saawa zino. Ne mugamba naye kati olyote n'agamba ndi bulungi naye kati sitegeera kiriwo kuba omusajja eyandisiivinga yandeka ono gyenina ndi mu mikono egitali mirungi. Awo wonna we natuuka nengenda ku Forbes ne ndipootinga ensonga ezo. Abakulu ba Forbes nga kampani yatwala omwana netandika okunkyanga nenkyanga paka na guno gwaka sirabanga kubwenkanya ku Forbes eyo. Nze kenyini nagendako ne mu Ministry of Labour nga nfunye ku bantu abanyambako. Nengenda mu Ministry of Labour ku nsonga ez'omwana oyo nga njagala at least basobole okumufunira client omutuufu. Oli amugule mu butongole bamutwale ku poliisi amugule tutegere nti yamuyina. Eyo gundi company gundi eyo government gajje tugamba nti yetwala bana abatwale abantu ebweru Ministry of Labour yankyanga paka we nakita nenkivaako. Kati we nabeeraawo netandika okuwulira obuntu ku bukilipo obutambula ku masimu nti waliwo ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abantu bakiyita Migrant Workers Voice. Ekitongole ekyo nengendayo kinzirukirire netandika okwogera ensonga nga bwe ziri era wenjogerera wano nafunako ku maanyi olw'ekitongole ekyo. Naye nga njagala bwenkanya omwana wange gundi yaggwako ebiseera byagwako ebyokukola byagwako alina okudda e Uganda ali mu mikono egitali mituufu ne kampani yennyini temanyi mwana waali. So kati gavumenti temuli tuyamba kuba mwandibadde mutuyamba. Kampani yennyini yayitiramu omwana nagenda okuwulira nti bagijjako license. Kati ate omwana wange mwe yayitira kati ndi wano sitegeera omwana wange agenda kuvaayo atya. Omwana ali eyo tasasulwa teri kikolebwa takomawo. Kati sitegeera njagala buyambi baganda bange munyambe. Gavumenti terisobola tuyamba. Kwe kuddukirira ow'omwami ono Kayondo Abdallah asobole okunyambako ku nsonga y'omwana wange. Ndi bubi naye nga gavumenti tulekeredde ate nga gye tulina okuddukiramu kuba Ministry of Labour yetwala abantu abo bonna naye tebanyamba. N'ebipapula mbiina natambula ne bakubako stampu naye bandekerera nga bambuzaabuza. So kati ensonga ng'eyo mutuyambe abaana baffe basobole okuba nti basobole okufuna eddembe. Ensi terimu mirimu. Abaana basobole okugenda ebweru basobole okuba ku kyeyo bapakase. Bandibadde bapakasa mu bulungi basobole okukolerera be balese ene Uganda. Naye ate bagenda kukola buddu babatulugunya babeebakako. Kati ng'owange mwennyini yali aganye n'okumbuulira namulemerako ng'ate olw'okuba ndi dadi we baamukozesa oliyo yamala omukozesa n'amusuula oli n'alonda naye simanyi oba kiki simanyi kiddako. Contract yaggwako kati simanyi kiddako oba omwana wange ajja ki ajja kukomawo. So kati njagala buyambi basebo kati ndi wano sitegeera kiddako. Omwana wange ali eyo omuntu amuyina saawa zino amutunda n'amutunda ewa client omulala
nakozesa emyezi ng'ebiri nakomyawo ewooyo naye nabeera naye natunda kwegamba kyafuula kyakukola ki kyakuzanyisa. Kati okuwulira embeera ng'eyo bwetyo nsula seebase mpulira ennaku olw'omwana wange. Kati nasalawo nengamba voice eno kino ekitongole kya migrant workers voice kijje kinyambe, era kati kyagezaako okwegerezaganya n'abantu abo kwe kuba nti bakendezaako ku mbeera. Naye kyenjagala omwana wange kukomawo Uganda kuba si we Saudi wa wano Uganda wazaalwa. Mbegayiridde sisula bulungi, kontrakiti ye yagwako tebamukukusa namutwala butwazi mu bulungi, era nze nali next of kin nze na signinga mu kugenda kw'omwana oyo nze kenyini nyini taata we nayita mu company eya Forbes Enterprise Limited esanga. Okay. Simanyi gwe kiki kyolowooza munda mu gwe bw'owulira omuzadde ennaku eyo gyatottola. Simanyi gwe omuzadde ali eyo kiki kye kiyinza okukubeerera nga muwalawo akeera buli ku makya n'akuweereza obutambi obw'amaziga n'embeera gy'annyonnyodde. Omwami oyo mulese yennyonnyolera ensonga ze nga njagala mubeere nga mumwewulirira. Naye mu byayogedde anokoddeyo nti nga gavumenti bwevuddeyo bulijjo n'ebeera ng'etukubiriza okubanga bwe tuba tutwala abantu okugenda okukola wabweru w'eggwanga leka tubayise mu kampuni ezo eziwandiisiddwa wamu ne gavumenti. Naye tukizudde nti ate ne kampani zennyini nnyini ebimu ebizibu abaana bano babifuna okuyita mu kampani ze baba bayitamu. Naye ku nsonga zino eno zennyini nnyini twagala okwebaza omukulu Didas Byaruhanga Kajinda ono nga ye mukwanyaganya era omukulu w'ekitongole ekya Forbes ekyo ekyogeddwako. Omukulu ono twasobodde okuba nga tumutuukirira nti newankubadde ali wabweru wa ggwanga tasobodde kubanga ajja mu studio olunaku lwaleero okubaako nekyannyonnyola, naye asobodde okubaako obubaka bwatuleetera n'atunnyonnyola okusinziira ku ye kyamanyi. Screenshot ezo z'olaba ze ziraga conversation yaffe wakati we naye, era n'asembayo ng'atulaga nti mweteefuteefu kubanga yagamba nti ensonga zino eno yakoma okuzimanyaako mu mwezi ogw'omukaaga nga ziraga nti zaali zigonjoddwa bwe beenyigira kasita babiyingiza mu maama we naye yali e Saudi Arabia. Those last audios were for the mother. Today I'm like hearing another case, but still if I follow it closely I can find out what's going on. So twebaza omukulu Didas kubanga at least kyalaze nti ye mwetefutefu okubanga ayongera okugoberera ensonga zino okusinziira ku ye yali amanyi nti oba oliawo Winnie ensonga bazimaliriza. Naye omukulu Didas era naye bwe yabadde ayogera yatulaze nti ekitongole kya Migrant Workers Voice bwe kyayingirako mu nsonga zino eno waliwo ekyasembula era oba oliawo ye n'alowooza nti kyandibanga kiwedde. Y'ensonga lwaki olunaku lwaleero omwami Kayonde twagadde abeeko ekifaananyi kyayongera okutusiigira ku nsonga za Winnie Mirembe. Waliwo essuubi nti embeera ya Winnie Mirembe anaafuna obwenkanya. Ekisookera ddala omuzadde atunnyonnyodde nti Winnie yagendera mu kampani naye bwe yatuuka eri gye yalaga yonna mu maka mwennyini nnyini mwe yagenda mwe yafunira ebizibu omusajja n'amwebakako bw'amala ate omukozesa n'alaba nga embeera eyo tasobola gigumiikiriza kwe kusalawo n'adduka. Ensonga oziwulidde nga taata bwannyonnyola. Yes, kiki oyinza okuba nga otangaaza? Okusookera ddala ndi mwennyamivu nnyo ku lw'embeera abaana bannayuganda abali ebweru w'amawanga gye bakoleramu, nga naddala abo abatwalibwa amakampani nti kyali ekintu kye tulowooza nkijja kuyambako ku kukuuma n'okutaasa ku byali baddewo oba okuziyiza human trafficking. Naye tugenza okwesanga nga kye twandiise safe labor migration kifuuse organized trafficking. They organize themselves into companies and the ministry. Abantu abo babiri, broker w'emirimu ne ministry ye government. Kayonde si allegation. Ate kati si bwe kiri balinayo omulala yenna. Bw'obuuza Winnie lwaki ali bw'atyo
Baani abavunanyizibwa bwana Nixon? Bw'oyogera n'ogamba nti beekolamu omulimu ne beetegeka, simanya oli buloka omulala gundi ne balyoka. Ate buli omu akolera munne. Buli omu akolera munne era buli omu azibira munne. Omuzadde akulaze. Awo beeranga abalumba. Baveeyo bajje banchallenge. Abalumba obulumbi. Baveeyo bwe baba balina answer ku kyenjogera. I invite them. Nkusaba next time ondeetere director Labor, ondeetere commissioner clearing emirimu wano, bwe baba bakkiriza okujja wano. N'akulira amakampani agayuwera omukulu Beka chairman. Baleete kubanga anti wuliriza bano bwe bavaako kalumanywera. They have omukono okukyusa bino. Lwaki ogamba nti bali mu organized trafficking. If you do not recognize workers' liberties, ng'abaana mubatundira ku muguwa bwe busungu bw'olaba nnyina. Omwana oyo gw'olaba abonyabonyezebwa bw'atyo talina representation yonna. Taata we n'atuuka n'okutambula gye gye muli mu abatunzi n'abawandiikira n'avaayo bukumbu kuyege ku G. Baba tebatunze ne mukusalawo omugenda uliriza baakangamu awo ng'amaze okukola ki okubagamba nti bannayo mwana wange akola ki abonaabo kye baakola saagala kwogera bubi naye baakola ekyobusiro baagenda ne babaaninga ate kampani eyatwala omwana ono ye mwami oyo gowulira Forbes ali mu kwogera aliira ku nsiko talina license naye kati omunoonya omubuuza omwana we gwe yatwala akola ki bayinza n'okuba ekirala ekiri wansi bwana Nixon. Abasajja bano bwe bamala okuteeka abaana mu mbeera eyo bavaayo ne bakulaga nti ne kampani ziri ze bawa job order nazo baziterminatinga nga bwe bakola ku Najjuuko owoza gavumenti yennyini eya Uganda ng'esinziira ku embassy banguwa mangu ne bagamba ono tumusazeeko kati awo egos ne zirinnya n'osanga ng'owa kampani abadde avunaanyizibwa ku baana b'abantu 10,000 bye bayiweeri nga naye munyiivu takyakwata ssimu nga nyingira studio eno waliwo ankubidde wa kampani gye bayita Alikarebu abaana baabatwala ne bamaliriza ne bakyankana mu ndagaano ne munne ne baawukana ono we Uganda tarespondinga n'oli tarespondinga kati oli alina abaana abeetaaga okuyamba talina waayita kwogerezeganya n'ono alimu ego. Abaana b'abantu babalese mu bbanga nga bw'olaba oyo ewaka ne mu kibira nti adduka ku ministry bamutaase talina ataasa adduka ku kampani emutaase nayo bambi era bwe yamala baakuba simu ku migrant. Can you imagine? Ne tukola ekisoboka okuzza omwana oyo nga bw'omulaba okumubudaabuda tofaayo tutambule tuti kakkana tukwate empola ojja kufuluma wano naye nga tolina biwundu Yesu onaakulonze naye tusooke tukwate empola paka lw'onoofuna obwenkanya. Otherwise omwana oyo yandibadde yeteekamu omuguwa ku kikolwa kye baamutuusaako nga bw'omulaba afaanana baamurepinga emirundi n'emirundi nga nakati akyalumiriza nti n'ono yamulonda era twamukambuwalira lwaki okola ekikolwa ekyo n'atagala n'ayagala agenda amusule ku kkubo ne tumugamba ssebo nedda tosuula ku kkubo. Mukulu Kayonde omuwala Winnie mugenda muyamba mutya kubanga ekisookera ddala omwami amulina talina ndagaano naye. It is quite challenging nti abaana b'abantu batundibwa ku muguwa. Omuguwa gubangako ogusobola okukutuka naye omuguwa ogwa naironi nti bo bwe bamala ogusiba be bokka ndowooza abasobola okuleeta ekikola ekigusala. Kayonde ekigambo ky'okutunda tekiba kinene nnyo. This is a sale because ekintu ky'otunze basobola kunoonyako lwatwa luli olugamba nti wakigula kwani nti ono tuwe ku risiiti. Bano bakozi bagenze kukola mwami Kayonde tetubatunze. Anti wuliriza oyinza okuwakana nti si butunzi mbuuza ababatwala bafunira wa. Halo era gavumenti bwebeeranga ng'egamba abaana ababatwala mugende eri amakampani bwereere nga ne President Museveni yavaayoko n'agamba amakampani ago agatwala abaana bano ani yagagamba gabajjeko ssente sebe otunda bannaUganda. Si kutunda kubafunira mirimu. Kubafunira mirimu. Kyekyo ky'oba okozesa. Bw'oba omaze okubafunira emirimu nja kusaba President wa Uganda nga tannawemuka alungamye Labor export. Because abaana b'abantu bali ku miguwa nga bw'olaba oyo. Abaana b'abantu
bali ku miguwa kye bayita debt bondage. Abaana b'abantu babatadde mu kafara system eri Saudi Arabia. Gye babatunda nti omwana aweebwayo mu nnyumba eyo naye ng'aliko omuguwa gwa boss we nti yamuyinako control. Nolwekyo lwaki ono Mirembe Winnie abonaabona okutuuka awo n'okutuuka ogamba nti kale yasimattuka ennyumba eyasooka omulala n'amukwatamu. Kati ono omulala buli waatala bw'ati ng'ayagala omwana ono afulume bw'agenda mu mateeka gamugamba goya muleeta muzeeyo wa nnyiniyo. Embuzi eriko ki? Embuzi eriko nnyiniyo gizeeyo. Kyogamba Winnie tasobola kukwata bipapula byonna. Tasobola kufuluma okuggyako ngazeeyo ewooli Didas gwe yamuwa. Omuguwa ogwo guwulidde gye bayita exit visa. Njagala abakulu abali ku embassy abali mu ministry mutubuulire ebimukola bitegeeza ki. Singa omwana ono afuna okusoomoozebwa nga ddala mutuufu ateekeddwa kuvaawo, is she free to walk away? Is she free to walk and change a job? Ali free oba mumusaba ku visa yammwe ekyasemmire visa ekyasemmire yadde visa ekyatta Najjuko yali visa. Singa Najjuko yali asobola okutambula singa Najjuko yali asobola okutambula n'agenda oba ku poliisi n'abagamba bannaaye babadde bambonyaabonya ne bamukwata ne bamuwuliriza namugamba kwata visa genda eka you are safe nga temutute mu deportation. Naye muddidde abaana b'abantu mbatunze. President Museveni otunda abaana b'abantu. Challenge me if you are not doing that. Because bano abakola bino osobola okubawa directive and they stop it. Mukulu Kayonde. Gamba omukulu eguru tuwuliziganye Mukulu Kayonde akiliyalinga abaana b'abantu batunda mu budde Saudi Arabia akomyawo. Mukulu Kayonde tuwuliziganye akomyawo because buno bwe mutunda buddu. Omukulembeze w'eggwanga Okiwulira yavaayo n'alungamya. Njagala President Museveni, you challenge me if you are not promoting slavery. You are selling Ugandans under labor export. I want to challenge you. This is labor export. Baana bano abagenda ba domestic work abagenda mu mayumba. Mukulu Kayonde abagenda mu mayumba bwe baba tebali free nga batulugunyiziddwa to walk away even to talk or voice for themselves. Nabadde mu ministry eggulo ngowa ministry abuuza aba voice bakola migrant workers voice ekula bit ne mubuuza, do you know the meaning of what you are talking about? Can you translate it? It is a migrant workers voice, which means you have denied them a voice. Therefore they are your slaves. Mukulu Kayonde, yes, njagala tuwuliziganye bulungi. Bw'ovaayo n'onenya omukulembeze w'eggwanga okubanga ya promoting slavery. Let him challenge me. That is not doing that. Ekiwandibadde okimenyawo. Saagala kukimenyawo. President Museveni bwe batovuddeeyo. I don't want to go political. But we have tried our level best. We understand the levels of unemployment in the country. You are doing your best maybe when you allocate a labor minister who is so decorated also. Because ministry. You should appreciate the president over that. I do not. Because Parliament has done its work. International labor export is internationally accepted. UN accepts it. And now if you come out and choose the president over the same, you need to withdraw that. No, listen to me. The president must come out and boldly tell the public what are they doing clearly. If at all we are selling Ugandans to Saudi Arabia, where they still promote debt bondage and this whatever kafara system. Kafara system is a sponsorship. UN promotes migration, it's fine. You can sponsor someone. Yes. But when sponsorship turns into a debt to pay back, then that is total slavery. President Museveni kugamba, you go and read about kafara system. You understand abaana bo tebabatunda. Ono director leba ne banne gye batunda abaana bano. N'omusolo gonna gwe muleeta gye mugujja mu bulyaza amaanya. This is what I want to challenge you on. Mukulu Kayonde, we can understand the frustration. Yes, I'm frustrated because we are getting a lot of cases which these guys are ignoring. Flamboyantly sitting in their offices, you know, as if they are lacking touch. So we are telling them it is time up. Before you eat that omelette or whatever, it comes from these broken eggs. It is high time. Okay, as you keep on warning them, Mukulu Kayonde, we need to understand. Abaana batwalibwa ebweru, are they followed up? Never. I doubt. Because you see, if you ask many of them closely, the companies? Yeah, no, the migrant workers. I'm for migrant workers. Okay. I come from the migrant workers fraternity. I don't care whether you have a company or not that you are a migrant worker. For as long as you join the other racket of the sellers, I don't regard you
to be me. People who are offering people jobs and you are calling them a It's racket. fine. Okay, look here. The best way to offer a job for a Ugandan should be here in Uganda. But if you fail to do that, it doesn't matter. I also agree there is a liberty to migrate, right? Yes, yes. One is free to move anywhere. This is why we come up to voice for those who are migrating. That do they carry a right? Do they have any liberties? Do they have any dignity that deserves to be respected? If they do not have, then better government tells us, the minister, Amongi and others should tell us, I have faced you, but I wonder how you reasoned. Because you have never been one migrant worker. To understand what we are talking about, I thought when you move to the Middle East, you will take your time, you walk out of those hotels. Ogenono kubana bawala abali kuma street. Mami Kayonde, government okuyita mu ministry ya labor, licensinze companies ezenjawulo. Neteeka akazito ku companies zino okulaba nga zigenda ne zigoberera n'abaana wabweru eyo gye baba bagenza okukola. What does the UN say? Does UN say these companies should go? Are they the ones to represent these workers? It is incomplete follow-up or monitoring when you exclude the ones you are intending to monitor. If they are not part of the decisions you are taking, then you are wrong. How? Listen to me. They automatically become gods. Bafuka mbuzi. Because embuzi teina yasobola kujiteeseza. So oyagala ministry yebesitukanga erambula ebiyumba abaana bano gye baba bagenze. That is by default. Ministry nga administration. It is supposed to oversee all this. Nga bwewa license ate ne withdrawing bwe ino okwebuuza abaffe betutwala bo bayina obwogerero. Ani abakiikirira. That is one way to solve such problems. Because when these workers like Winnie begin reporting their cases, they report it to a father who doesn't know where to begin from. You understand? You have had many cases nga abaana bangi bakubira bannaabo bali ku social media okuba bayambe. Omuntu wa company ngo wa Forbes watukira naye okubulwa walaga n'agamba kangende ku migrant workers banyambe. Taina license, tachadda mbakama aba abagimujjako nti omwana w'abantu gwe natwala abona. Taina wadda. This is why we call it the voice for the voiceless. There are many people. Ministry ya mujjako license ngemaze okulaba nti alemereddwa. Ministry efunye cases nyingi nga company eremereddwa. Nina gye mbadde nkutwala okukuba kwewuguusa. Ministry erekerawo kwewuguusa n'abagikulira eremereddwa. How? And who has a jurisdiction in Saudi Arabia? You want to lie us nti MPC esobola okukuma store y'ennyama? Didas MPC eyatunda Winnie mu Saudi Arabia. Kakati eyamufunira omulimu. Anti uliriza. Kyenali nsuubira Didas yali alina soko okukola in his name. Kwe kufaafagana n'omusajja gwe yakwasa Mirembe Winnie. Onfuna bulungi? Naye yalemererwa. Kubanga talina busobozi obwo. Ani abulina? Government. Government ina embassy Saudi Arabia. Government ina authority, ina capacity. Ina ne chance of withdrawing this agreement. Negamba mutususeka abana bafukikoze ki? Ngate yefunamu. You see, now kenyino kirabe. Are you after only kufunamu? Leaving all this going like that? So bombanga mmanyi mwagala kufunamu, let it be a win-win. Mufune nenga nebe mufunamu bali bulungi. Awonno kijja kunyuma. Government pushing for bilaterals ne to signing endagano ne Saudi Arabia. Leave alone the excitement of bilaterals. That is flowery. You mean in Saudi there was no bilateral? How many girls are suffering in Saudi Arabia? Some of them resorted to give up. They are now retired. Basaro bafuka batolos. They are suffering their own way, waiting to only go through hell of the deportation. You understand? When they feel maybe kudeka. Why would you land such a migrant worker oba omukozi eyatambulidde mu mateeka ne mumaliriza nga mumuzanga onalye Dubai gwe bakukusa oba ali mu Oman bwe kiri abaana bakomezebwawo okuva e Saudi ng'ali nga gwe bakukusa kati ne waliwo n'omuguwa omulala akomawo ng'amazeeko contract mu bulungi boosi we n'amubaka n'amugamba tojja kudda bw'alemerako nnyo n'amugamba ngenda kale n'amulimba ka ngenda kudda ng'amuteekako eri obukwakulizo.
era bwagezaako n'amugamba nkyusizza njagala kugendako wa mulala gye mba nkola amuteekako bbaana obutadda mu Saudi Arabia ebyo nani abirondoola amakampani gali hand-tied ago golaba ku nsonga z'abaana abaana abo tebakyalina bwe batwala abakumyewo nga bamaze okufuna n'addiction mu kugenda kati abo bowulira nti kati nsaze banayengeze mu omaani kuba sikyalina wendaga yes signing new bilaterals we welcome it tetukirinako buzibu it in one way creates the harmony but have we made a post-mortem in the past bilaterals before we jump to make other bilaterals the first error they made in the first bilateral is exclusion it did not observe the tripartite structure yes it is signed between two governments right but there are parties that you have to mention which are excluded when you read the international labor standards they say this they know what we are talking about they just only want to play around the informal sector because these are their customers so they want to use the informal sector to lie to them that you know they are the omegas and the alpha to conclude everything but I'm telling you bobanga oli mukozi ng'oli migrant worker oyina eddembe government eleme kussa mu kisero bweti ate yeteekerye ebbali tekuvunaanyizibwako they have an audacity to protect you as a migrant worker and this is what we are reminding them we are not against what they are doing if they decided to do migration of labor or whatever to promote the labor export in one way they are earning from it and the migrant workers yes are earning from whatever they decide Mukulu Kayonde olabisenga ali mu kuwolereza companies zino eno ezitwala abaana ebweru government yegambye nti tukuwadde license otwala abaana ebweru era obalabirire ba following up you are our agent yensonga lwaki tukuwadde license eno oba following up ofuba olabanga embeera gye balimu yembeera eyeyagaza bw'omala nojja noonenya government toba mukyamu maybe you want me to emphasize what I had said earlier. I said, MPC, I asked you, MPC esobola okukuuma sitowa yenyuma. Tikyotegeeza. You cannot protect your profits and my rights. So kyogamba nti these companies cannot protect their interests and our rights as workers. Therefore, they do not deserve to have this responsibility. Let's go as the standards say. Okay. Workers always represent themselves in. You know, when you read a report from Parliament about labor, they said migrant workers were excluded. And they requested in their recommendations, migrant workers should be recognized to count. Because all the money will remit here benefits you guys. So before we and look then at... you don't know, you are just taking us for granted. We are your bosses. This is what I'm talking about. Before we look at how this money benefits them, therefore, it also on benefits the other point, what these should be the guys solution? who are benefiting their profits, they're doing their business. But let them earn their business properly without confusing them. Ministry, they take a dua about confusing about my company. You cannot eat your cake and have it. Maybe in your stomach. You understand? So kyogamba nti already akuta omwana amuwaddeyo ku muguwa. Ate kakati amulabirire buloka w'ennyumba kuba bano babuloka ba mirimu. Buloka w'ennyumba bamala okupangisa ennyumba ogenda ozinoonya. Nolondako emu, right? N'ogiyingira. Bw'omala ogiyingira. Ne wayita wiiki n'etonnya onona buloka. This is the confusion, the stupidity in the ministry I'm talking about. You guys, I don't want to say... No. These guys, it is a small thing to understand. I want to ask Mr. Eguru, the commissioner, to explain to us the meaning of the word tripartite structure. And what does it mean? If you are not hiding anything, who checks you? Who checks the companies you are taking? So, and when we come up and talk, you say to Balibubi? So, Mukulu Kayonde, what you are trying to say, nti endagaano ya sayiningibwa oba sayiningibwa wakati w'abakozi, it is a deal ne company like ebututunda emotoka, right? Mulina okubaamu nga ba migrant workers. Then they will be able not to rebel your decisions. So choyagala but now they find themselves nga bali miguwa ate tebagisalawo ali miguwa Mirembe winning, you know, she's tied up bamurepinga bazaawo. Can you imagine? Ani atasa hello.
Even if we have capacity to say, no, it should stop, that guy can release Mirembe Winnie in the next night if the ministry knew what to do. But they know. What should the ministry do to help Winnie? If they involved migrant workers into their talks of the bilateral, to be part of the decisions or whatever in the problems solving, whatever about dispute, whatever resolution is in Saudi Arabia, ngaba migrant workers bali part of okudefending abanabwe. Which they know, I can challenge them. They know bamanche bakole ekyobusiru because Saudi Arabia did not sign on the international labor standards to allow liberties of association. This is where you are selling Ugandans. So you are selling Ugandans. Saudi Arabia is not party to they the do not allow anyone to talk. And if you talk, if you dare talk, then you have a problem. So Ugandan government knows. Nti abaana betutwala ne bamutta ne bamutulugunya bambi talina kwogera ate ffe tukyatunda tutwala labor export. Lwaki batugamba they cannot have time to talk about the real stuff happening in these countries, and then they have time to allow these companies advertise jobs, even fake jobs, lying to Ugandans. So kyogamba nti government bwevaayo ne revoking licenses za companies nene ziremeddwa okukola ngo mali badize ekibumba. Does it have an impact? Nakyo tokisiima. Now when you take away this license, so what? Mubonereza. And so he's the only one losing. But many Ugandans, thousands of girls and boys that he exported already, have no option. You take away the license, but you have no alternative. Government ya Uganda, muina system je mukozesa okumontalinga abaana be mutwala be muyiwa mu Saudi Arabia? Mujina? Can you show it to us? Companies is the system. Okay. Ali eyo osobola okubanga otwegattako nga naawe oteesa ku mulamwa guno. Mbebaza mwena mwena bataddeyo obubaka bwammwe. Rema nkwebaza weebale. Nalukwanzi Juliet naye weebale kubanga ogoberera. Naawe osobola okukwata essimu eyo n'otukubirako waneeno mu studio zaffe 0789 017 145 oba 0759 132 310. Enamba zineno kanzikuddiremu 07889 017 45 oba osobola okutufuna wano mu studio zaffe ku 075 9 3 tukubireko oteese naawe obeeko kyowabula ku nsonga zineeno nga bwe mbadde muziwulira mukulu Kayonde nga bw'alambulula. Rema agambye nti you have to tell them because they don't know what we pass through, they only wait to take our money. Okay, oye Rema bwate obubaka bwo era butuuse nti oba baani bagamba okugambako oba badde agamba government oba agamba company oba agamba ba migrant workers voice naye nga bwati bwategeezezza nti bo balinda bulinzi kutwala ssente zaabwe. Nalukwanzi Juliet naye ayongedde okubanga akkatiriza mukulu Kayonde kyabadde ayogerako nti empisi tesobola kukuuma sitoowa ya nnyama. Kayinza obbaka munyumidde akantu ako. Naye nga zeze ensonga ze tuliko bw'ati omukulu Kayonde babadde ateesa. Twagadde okubanga twongera okutegeera kubanga mu nsonga yo olina ensonga gy'oyagala okuggyayo gye nandyagadde oggyeyo mu bulambulukufu nti gavumenti oba ministry ya labour mu kifo ky'okuwa obuvunaanyizibwa companies nene zitwala abantu nti oyagala ministry eno erecognizinge associations z'aba migrant workers ze ziba zikola oversight. Not really, but they are part of the process of improving the monitoring they want to do. Okay. It is a crucial tusobola kufumba mmere ku masiga abiri. Hello. Engero otaddemu nnyingi leero. Ye commissioner clearing emirimu. Mulemerako nnyo because bw'aba tataddeeko tebafuluma. Owulira? Yalowooza emmere bagifumba ku ki? Kigabe masiga nga bagakolera Japan gajja galiko 3. Owulire? Okay. In one way, so you have a problem. The thing you are doing is bent. And you keep on saying, yeah, tuli bulungi. Ebintu byofumba biyiika. This is what we are saying.
who represents migrant workers in these issues, maybe in one way. Wandibadde waliwo okoku bwenkanya. Now, we even don't know certain things because mbikolera behind closed doors. We don't know whether you are selling us in these agreements. Kubanga nazo mwazi kuwata, ne mudira mu ndagaano y'omukozi. Ne mugamba nti ate MPC yebe signing on behalf of the worker. Hello? On behalf of the meat. MPC agenda signing ekuuma ennyama. Ne mugamba wa company. He's signing, he's representing a worker. Katate parent wavaayo wammire. Wannajuuko. Nakaya nako banaye nyino obujulizi obulaga nti omwana wange bamukoze bino genda ne ebyo tubitegeera ffe tubitegeera ffe nga minisitule twasazeewo era tujja kusayininga amabaluwa tujjagira bwetti tujja bayita tunaba twagadde ffe tubitegeera nnyo kuba ffe ba minisitule mwe mulina buyinza ki ye kati boogera ki ffe tulina twabigira twafuna license buli kimu tukikolera mu mateeka. You are hiding under the court of amateeka naye ago amateeka ge mwekweseemu mwe mwageewa. We want to inform you the guys who are exporting labor. It is high time. Oyo gwe tukolera atulinnya ku mitwe is giving indicators. It is high time you sort yourselves. Some of you have seen what we are trying to do or to advocate for. We are not against you. We are trying to give you a simple sanitizer to organize what you are doing. Otherwise, you're going to lose badly. And we are not yet ready to get off you. Right? Yes, Mukulu Kayonde. Kyandikoleddwa okubanga tugoberera abaana. Sometimes I'm sorry to the audience. I get emotional because of the questions you are asking. And that's why you should control your emotions. The thing try to handle many things. Yes. And as an advocate or as someone who try to advocate for these people's rights. Yes. I find there is a lot that and that's why we beg that you control the emotions and there is a big gap. Right? That needs to be bridged, which is not there, and everyone can see it. Why is it parents are easy to see this within minutes when they have issues? They know, oh, this really must have happened. But then you deny it to their children, you continue denying it. Why don't they have anywhere? You come up and create your flowery association of recruiters. Can you imagine? I wish you named it Migrant Workers Association. But Recruiters Association, then representing workers' views. Are you normal? Really? Are you really normal? You guys, it is too much. Tubaweweese ekimala. Katuliziganye Mukulu Kayonde. Abaana b'abantu bali mu kubonaabona. Tubawendule. You can call us on 0759. Mukulu Kayonde omuzindalo teguliiko leka tuliziganye ku 0759 132 310 kwosobola okuba naawe n'obanga oteesa ku mulamwa guno eno gwe tuliko nate olunaku lwaleero oba osobola okuba ku 0789017145 n'obanga naawe oteesa era osobola ogenda mu maaso naawe n'oteekako obubaka bwo tujja kubanga tubusoma era nga butuuka eri abakulu bekikwatako. Mukulu Kayonde, twagale tutegeere amawanga amalala go gakikwase gatya? Tulaba Philippine naye n'abakozi bangi beetutte, Kenya naye erina abakozi bangi abali eyo. Amawanga amalala go gakola gatya? When Philippines realized that the business they were doing is lucrative, because it started small, as you see Uganda, they started small until they advanced. Normally, people in the Ministry of Labor, they have a say, we have tried, maite mwina milimo, era twabayamba, emilimo mukolera government. Mbadde ndoza yegitumira yegituwa n'embuddu. Please, no, listen to me. Abakozi abakola mu government mulekerawo enjogere. You are not helping anyone unless you are anti-government. You are not helping anyone, you are actually helping yourselves. We are your bosses. You cannot be sitting in that chair, in that government, whatever position, and then you begin talking like that. Mugamba abaana bano mutwala ebweru nga bwe mubayamba mwabawonye envunza tebalina mirimu ani yagibamma. Mukulu Kayonde, Philippine yakoleeta nayo. Okay, going back to Philippines. Philippines started as small as Uganda, but they realized nti abakozi beba ambassadors baffe. Kyekyobugagga kyaffe.
basosowaza abakozi nakati abakozi I want you to put online and check they have migrant workers unions they have representatives of these workers they have a system called the polo which is in its internal management managed by the very migrant workers that have experience. Because not all migrant workers have issues of wanting to come back home. They actually want to be protected there and then work. True. Who offers them this counseling? Who protects But when them? you ask you where, basebo mulowooza ki ku bizibu by'abaana bamutikka akomewo atujja bazza buli muzadde agendayo naawe tofaayo tugule tiketi tukomyewo mulowooza kimu ekyo kyokka kutikka kuzza buli abonyebonye naye ng'ate bwe mukola replacement. So this is their arrangement. They make a replacement. Oba bakulwepingidde Ahmed bin Majid nga bagamba gwe toyagala kukola nga batwalayo omulala nga naye anyumirwamu ng'afuna balance diet. Ofuna bulungi be basajja ekintu kye bali mu kukola. Omwana bw'alaaja nanti ntulugunyiziddwa talinaako amwogerera kukakasa ekyo oba amubuulira munnaye kyusaamu wandikoze bw'oti. They have no way. They lack someone experienced to talk to. That's why when these guys approached us, we had to put this girl into a team of over 100 senior migrant workers to bring down Mirembe Winnie. She needed to be consoled because she was raped over 5 times. As she looks, just 21. She was raped and so disturbed. We had to put her into a rehab. To bring her back, bring all the senior girls to talk to this girl. Until now, they're the ones begging her, please calm down, okay, do this. You know, known to go. But now we are waiting for the Yakafara system to work. So what should whereby they have to release a visa for the girl to come back. What should we do? They want us to storm the ministry? To understand that we need our member out of this Saudi Arabia, this hell? No, we shall they want not. Ministry We wants shall us not, to storm them. Should I order the parents to storm the ministry? Is that what they want? All the parents are not there. Should we call tomorrow all the parents to storm that Ministry of Labor that exports them? Why is it Philippine observes workers' liberties and you do not? Who told you to talk for us? So Minister Agundi, so you want to yamala okutwala omwana bamurapinga ate ne musalawo mujjeko license of what impact now gwe barapinga amanyine rape weruma agimanyi so Philippine eyamba abaana bayo how abaana ba Philippine nga abana Uganda oba abensi endala bayina mu buli kibuga onfuna bulungi bayinamu office oba bayinamu someone responsible. You're following up. Exactly. Singo munnaabwe afuna obuzibu immediately mu kibuga ekyo era bw'akuba essimu amutuukako era munnaabwe bw'aba stranded bamunonna bo bwe bamugjayo company balina ttiimu yaabwe eroona abannaabwe within Saudi Arabia, my brother. So balina n'ekiyumba ekyawe babakuŋŋaanyiza naye obukoddo bwe tulina wano over the remittances that we return $900 million you know, as we return them to this government. They do not care. Bavayo minister yagamba atwadde batache atongeddeyo babiri oba basatu. Ngeri abasajja basatu. Ayongeddeyo abalalo babiri bayatongerayo omu. Mbwatekeko nowa eso oba atwala bamenyi b'amateeka. Really simanyi. Bo buli kimbalowooza kulwana ntalo. So is it a battle to go and work from Saudi Arabia? Instead of taking workers representatives, you are taking ESO. I already know more. So gwe kyogamba nti ekikulu si kya kutwala ba attache naye ku empoweringa mwe. No, listen to me. Even the attaches they are taking are not enough. Because attaches represent administration. You get me? We need administration from time to time. If there was no administration like the ministry, nandibadde siyomba nabo. Okay. So we need them, but now, are they the ones to be raped? Are they the ones to report what I'm reporting? Okay. So ensonga ezo tuziwulidde tukwebaza Fatima Abdu naye avuddeyo n'ayogerako n'agamba nti exactly we need inclusion in their discussion as we migrants, not only two parties to decide. I think that's what Mr. Abdallah is talking about. Amasiga abiri bwe bityo bitera okubeera wano ku Diaspora Link bigwa byocha bigwa biwomu
biggwa bwe bityo. Kansabe mu dakiika mu seconds 2 zokka mukulu Kayonde asiibule abalabi baffe. Mujja kunsonyiwa bannange baganda bange benyiza okubanga nkambuwaddemu naye ndi muzadde mikwano gyange abakampane n'abalala abakola emirimu gyammwe obulungi mbakubiriza mugende mu maaso n'okuyamba abaana abaminisitule mikwano gyaffe nammwe mukole kimulina okukola ekituufu naye tubajjukiza naffe tulina bye twagala ng'abaana abakolera ebirwa eggwanga bayinza okuba tasobola kweyogerera bannyabo ne bassebo naye eddoboozi lyogedde because it is the voice for the voiceless and that is migrant workers voice. Njabaagaliza akaseera akalungi era mbakubiriza gwe nkuba kyeyaali eyo teweetuulako yimirira kubanga bw'onoomala okutuusibwako obulabe kikyayinza okukubeerera ekizibu okufuna obwenkanya lwana bulwanyi osobola okubeera nga okozesa amateeka n'obuwaayiro bwe bw'osobola okuyimiriramu bw'osobola be assertive mubeeremu omugambe ennyabo I am supposed to rest. Okay. Ofuna bulungi so sikukozesa kiwalazima n'otuuka okulaba nga olinga mmire olinga n'abalala abatuuse mu mbeera enzibu. Contract bwe beeweddeko put down tools but inform us before you put down tools tusobole okuwaako ku support, right? Yes, okay. Thank you so much. Okay, tweyanziza webale nnyo mukulu Abdallah Kayonde, webale okuvangayo n'olungamya, webale okuvangayo byoyogedde nkimanyi birina bangi bebiyambye, waliwo abali mu kiyumba nga babali tebamanyi kye bakola tebasobola kuzzaako, naye webale okuvangayo n'obalungamya. Tuwebaza mwenna ababadde balaba, abadde batuweereza obubaka, buli omu wena kyokoze mbalabe bangi mu sharinze mutaddeyo kalinki mukagabanye mwebale era tukyagenda mu maaso mbebaza mwenna betubadde tukola nabo omukulu Rogers webale nnyo n'omukulu Arnold ali eyo mu byuma nawe tukwebaza mwebale omulimu gwe mukola nateera omulundi omulala tugenda kubeerawo waneeno ku Alternative Digital Uganda. Real issues, real talks. Remain Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.